सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान साधना ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्ता सरस्वती देवी श्रीवासभानवी देवी सहिताय कृष्ण संबंध विज्ञानम दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जला प्रमाद्य श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर कर्नाटक विद्याहारुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे उपानुगतिरोधाप सिद्धान्त धन्त हारिणे नमो गौर कृष्णाय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विठ्ठलं नरसाम्बोधे राधाम्भोजाय ते नमः नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति सर्वभाज रूपानंद मरायते गौरयाविर्भावभूमिस्थं नित्यस्या सज्जना प्रिया वैष्णवा सार्वभौमस्मि जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
Avataram Bhaktyakhyam Bhakta Sakti Rupatam. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste. Jayatang Suratam Panga Mama Mandar Mate Gati Matsarvasya Padam Bhojo Radha Madana Mohan. Divyat Vindhyaranna Kalpadramadha Srimad Ratna Dadashinnasanastho Sri Radha Sri Govinda Deva Ste Bhavano Marami Sriman Rasarambi Vamsi Bata Tata Sitaham Karsan Denu Sanayiko Gopi Natha Siyesura Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vikhavan Sute Devi Pranamami Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna. Welcome. Humble obeisances. My humble obeisances, glories to Srila Prabhupada. Glories to Srila Prabhupada. Wonderful. So we are a little somber this evening because Krishna, we both just had COVID. I just got over it, and Krishna Loka still had it. And under the suggestion of the doctors, they went to the hospital to test because she was still having a slight fever every day. And they just tested for pneumonia, and she has pneumonia, and as a consequence of the COVID, and so they kept her in the hospital just this afternoon. Oh my goodness. So she's not with us this evening. She may watch on Facebook, I guess. Probably. Oh, I'm so sorry. Many prayers for healing. So We just got over COVID ourselves, my husband and I. Yeah, we've just been resting, but many prayers for Krishna Loka. I hope she's feeling much better. So are you both finished? Are you both negative now? We haven't tested, but we're feeling better, and just, it's still a bit tired, so we're just resting. So be sure to rest enough and don't push yourself. I just tested negative at the pharmacy, and that's good. But still, you feel weak. Yeah, you feel tired. Okay, so we can begin. Were you able to get that screenshot up? I was just wondering. I sent it to you. Sure, you can say when you want it up, because it'll go up and you won't see. They won't see you. So when you want it, you say, and he'll put it up. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna, buonasera a tutti. Di nuovo, per nostra grande fortuna, abbiamo con noi una delle prime discepole di Srila Prabhupada, Rukmini Devi, Prabhu, e siamo molto onorati, molto fortunate, che ci parlerà della Bhagavad Gita, di illuminare sui 6 valori della Bhagavad Gita, punti essenziali della Bhagavad Gita. Lei, come l'ho detto, è diventata devota, mi sembra, a 16 anni, e da lì in poi è sempre fissa nel servizio a Srila Prabhupada. Così è un grande onore di avere con noi proprio dall'inizio del movimento di Srila Prabhupada. Hare Krishna, buonasera a tutti. E Jyotirmai, she'll translate. Okay, very good. Hare Krishna. Take me out of the, Thank you for the service, and please accept my humble errors that will still be there. Please accept my most humble obeisances. Thank you all so much for being here. What an honor. Thank you so much. So I will begin by chanting a few prayers. Allora, cominciamo cantando alcune preghiere. Chaksim militam yena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavari Paschatya Deshatarine Mukham Karoti Vachalam Pangolam Bhayate Vidim Yatkipastamaham Bande Shri Gurun Dinatarinam Vanchakapatarubhyascha Kripasindhu Vaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Thank you all so much for joining. And
Grazie a tutti quanti per essere qui. Let's begin by saying a special prayer for our dear friend Krishna Loka, who has pneumonia now along with COVID. So please take a pause, take a moment and say a special prayer for her. Allora, cominciamo facciamo una preghiera speciale per Krishna Loka, che grazie al Covid purtroppo ha problemi di pneumonia, per quello sui polmoni, per quello prendiamoci una pausa e preghiamo per lei. Wonderful. Thank you so much. And Jyotirmai, please tell me if I'm putting too much in too fast. Tell me to slow down and I'll try to be careful. I will do my best. Thank you. Thank you for doing this service. Yeah, so I wanted to speak today about 6 Gita values. Allora, stasera vorrei parlare dei 6 valori che ci sono nella Bhagavad Gita. And in Srila Prabhupada's introduction to his Bhagavad Gita, he says that there are 5 main topics given in Bhagavad Gita. Prabhupada alla sua introduzione alla Bhagavad Gita dice che ci sono 5 capitoli principali all'interno della Bhagavad Gita. And those 5 he lists as God or Ishvara, the supreme controller, the material nature or Prakriti. I'll say 2 at a time. Allora, la prima è Dio o Ishvara, ok? Secondo è Prakriti or la materia, per quello Prakriti. The third one is the Jiva, which is ourselves, the infinitesimal, tiny, marginal living beings, ourselves. E poi il terzo è la Jiva, che siamo noi, quella cosa piccola infinitesimale che siamo noi. Then there's time, Kala. Dopo c'è il tempo, Kala. And the 5th one is karma or action and its reaction. E il quinto è karma, che è l'azione ma è anche la reazione. Srila Prabhupada explains there in the introduction that 4 of these are eternal, but only karma is not eternal. Allora, Prabhupada spiega nell'introduzione che i 4 sono eterni, però l'ultimo, il karma, non è eterno. And that we can end the cycle of karma, repeated birth and death, by developing Krishna consciousness. E possiamo effettivamente terminare il ciclo infinito del karma, di nascite e morte, rinascite, sviluppando la coscienza di Krishna. Or, advancing on the path of bhakti yoga. O avanzando nel sentiero del Bhakti Yoga. So in Bhagavad Gita, Krishna explains so many paths, right? But in summary, you could say, first of all, karma yoga, connecting one's actions to the Supreme. Allora, nella Bhagavad Gita Krishna spiega tantissimi passaggi, però per primo possiamo parlare del karma yoga, che è lo yoga dell'azione, anche verso il divino. Jnana yoga, connecting in knowledge, connecting to the Supreme through knowledge. E Jnana yoga, che è legato con la conoscenza. And then in the 6th chapter, there's an in-depth discussion of mystic yoga, or, dhyana yoga, you could say. E al 6º capitolo si parla della yoga mistico, che si può dire che della jnana yoga. Right. But then Prabhupada explains that the essence of all the yogas is bhakti yoga, connecting in conscious devotion. Ma Prabhupada spiega che l'essenza di tutto è la yoga. Just give me 1 minute, I have to open the door. Just 1 minute. Sure. Yeah, connecting in conscious devotion. I see many friends here. Hello to all my friends. Okay, I'm here, sorry. No problem. Yeah, connecting in conscious devotion is the essence, Prabhupada explains, right? E quello che spiega Prabhupada è la connessione con l'essenza spirituale. And he also explains that this essence is protected on both sides, like you would protect a treasure with a border on one side and a border on the other side. So it's in the middle of the Bhagavad Gita. E questa essenza è protetta da 2 confini, sia da una parte sia dall'altra, perché quella essenza è al centro della Bhagavad
Right. la Gita. There's actually one scholar who interpreted Bhagavad Gita that the essence of Bhagavad Gita was the universal form. And he was saying, well, why did E Krishna... c'è uno studioso Go ahead. C'è uno studioso al quale ha spiegato che l'essenza della Bhagavad Gita è l'essenza, la forma universale. Yeah, and he was saying, why did Krishna even continue with more chapters after the 11th chapter? Because the universal form is the essence of the whole book. Allora si chiedeva, ma perché Krishna ha continuato dopo l'11° capitolo? Perché la forma universale è l'essenza dell'intero libro. But he was not understanding from the perspective of Bhakti Yoga. Ma purtroppo non la comprendeva dalla prospettiva del Bhakti Yoga. So this discussion we're going to have today is really focusing on the Bhagavad Gita from a perspective of Bhakti Yoga. Allora, la discussione che avremo oggi è esattamente focalizzata dalla prospettiva della Bhakti Yoga. And a few years ago, there was a group of very wise devotees who really sat together and studied and refined and discerned that what are the values of Bhagavad Gita really from a bhakti perspective. Allora, qualche anno fa c'è stato un gruppo di saggi, di persone molto, molto erudite, il quale hanno studiato e hanno capito effettivamente l'essenza centrale della Bhagavad Gita dalla prospettiva del Bhakti Yoga. So, Tradas Prabhu, do you want to put up that screenshot? And then I can give an overview of the 6 and then I'll unpack it more. Let's see if this works. I am a very low-tech person. Oh, it looks like it works. Okay, so let's see if we can translate it into Italian. Okay, so the first pair concerns our worldview, the macrocosm, the big picture. Want to translate that? Allora, la prima coppia allora, è la visione del mondo, il macrocosmo, è l'immagine generale, la grande immagine. Okay, and I'm going to just sort of give the titles, give the main perspective, and then I'll unpack it all later. Allora, praticamente lei ci darà i titoli, la prospettiva generale, e poi lo spiegherà. So the first, they come in pairs of 2. So the first one of the pair of 2 is mentioned in Bhagavad Gita, chapter 5, text number 18. E praticamente il primo, la prima viene in capitoli viene in coppie, e il primo parla del capitolo 16. Right. And so the first one of that pair of 2 is this verse that says, the humble sages, by virtue of true knowledge. E allora il primo dice, the humble sage. Humble. Allora, il seggio umile. By virtue of true knowledge. E dalla virtù, dovuto dalla virtù della vera conoscenza. See with equal vision. E insieme con la visione equanime. A learned and gentle Brahmin. Sono i bramini che conoscono, che sanno. A cow, an elephant, a dog. E una mucca, un elefante, un cane. And someone who might eat a dog or an outcast. O qualcuno che può addirittura mangiare un cane, praticamente un fuoricasta. So the one word slogan for that one is Samadarshana. Allora, questo si chiama Samadarsana. Equal vision, having equal vision, right? Che è la visione equanime. Okay, so then here's number 2 of the first pair. Allora, adesso arriva la seconda parte della prima coppia. And this is in Bhagavad Gita, 7th chapter, 27th verse. Questo è alla Bhagavad Gita 7, verso 27. So Krishna says to Arjuna, O conqueror of the foe, allora, Krishna dice ad Arjuna, o conquistatore del mondo, all living entities are born into delusion. Tutte le anime sono nate nella illusione.
bewildered by the dualities arisen from desire and hate. Incantati dai desideri della dualità. Okay, so the key word on that one, second of the first pair, is icha, or our desire. Icha. Allora, la Icha. chiave della seconda parte della coppia è icha, che praticamente sono i nostri desideri. Okay, so then to introduce the, let me see here, the third one this is the first one of the second pair. So then the third one is given in Bhagavad Gita, 13th chapter, 8th verse. Allora, il terzo viene dato alla Bhagavad Gita, al 13° capitolo, verso 8. It's a long verse that combines many ideas, but in the beginning it says, humility, pridelessness, non-violence. That's where it begins. So non-violence. Allora, è un verso molto lungo che combina tante cose, però soprattutto la base è sulla non violenza, sull'umiltà e sulla non violenza. Okay, got that? And then the second one of the second pair is described in Bhagavad Gita chapter 18, text number 42. E la seconda parte viene sempre nella Bhagavad Gita, 18° capitolo, verso 42. And this verse describes dharma, or righteous action, doing the right thing. E questo verso parla del dharma, di fare l'azione corretta. So here's the verse. Peacefulness, self-control, austerity. Allora, la pace, il controllo, l'autocontrollo e l'austerità. Purity, tolerance, honesty. E la purezza, l'onestà e la tolleranza. Knowledge, wisdom, and religiousness. E la religiosità e la saggezza. Religiousness, yeah. These are, religiosità, yes. yeah, these are the qualities of dharma. And then there's another verse in the third chapter. I'm going to go back here. Hang on one second. E c'è un altro verso nel terzo capitolo, un attimo che va indietro. Okay, just a second. I have to find this verse. 321. This verse describes teaching by example. E questo al terzo capitolo spiega cosa vuol dire insegnare con l'esempio. Or in Sanskrit, the word would be acharya, teaching by example. O nel sanscrito sarebbe la parola acharya, che è appunto quella di insegnare con l'esempio. Okay, and so this verse says, whatever action a great man performs, common men follow. E qualsiasi azione un grande uomo compie, le persone normali lo seguono. And whatever standards he sets by exemplary acts, E qualsiasi standard lui pone con il suo esempio, all the world pursues. tutto il mondo segue. Okay? So then, I hope this isn't too technical, but it will get less technical, I think. I just wanted to have the screenshot. I hope it's helpful for you, even though it's in English. But so then the third pair, It is. okay, the third pair is, the first one is priti, or affection. Allora, la terza coppia, il primo è apriti, proprio l'affezione, Or you could say cioè, love. l'attrazione o l'amore. Love, amor, right. Okay, and so here's the verse. It's Bhagavad Gita, 10th chapter, 10th verse. Allora, alla Bhagavad Gita, 10° capitolo, 10° verso. And the verse says, to those who are constantly devoted to serving me with love, A coloro i quali sono costantemente devoti nel servirmi con amore, I give the understanding by which they can come to me.
Krishna says. Io a loro do la capacità di comprendere per far sì che loro vengano da me. And then the last of the third pair, the last of the last, L'ultimo degli ultimi is amanitvam, or humility. è amamitvam, che cioè sarebbe l'umiltà, Which is also described in Bhagavad Gita 13th chapter 8th verse. che è spiegato nella Bhagavad Gita 13° capitolo 8° verso. So that verse defines what is knowledge, and the very first thing that's Allora mentioned, col verso definisce che cos'è la conoscenza, and the very first thing that's mentioned is humility, is the beginning of knowledge. e l'inizio della conoscenza, la prima cosa che viene notata appunto è l'umiltà. Okay, so that's the overview. I think you can take the screenshot down now. Ok, adesso possiamo togliere lo schermo. Good, now I can see all of you. So, yeah, so let's begin with the first two, which describes our worldview, or the macrocosm, the big picture. Allora cominciamo con i primi due che descrivono il macrocosmo, la grande immagine, il nostro mondo. So that would be Samadarshana, or equal vision, Sarebbe la visione equanime, Samadarshana, and our choice, Icha. o la nostra scelta che si chiama Icha. Right. So here's where I'm going to try to unpack these a bit. So this idea of Samadarshana, or our worldview, the macrocosm. Allora, questa idea della nostra visione del mondo, il macrocosmo, Right. It means to see the same spirit essence in every living being. significa vedere la stessa essenza spirituale in ogni essere vivente. Just like Lord Chaitanya, we've heard the story of Lord Chaitanya, how he was seeing the soul in each of the animals in the jungle, and he was empowering them to jump and dance and chant. Come quella storia di Centro Vaikuntha, che lui vedeva l'anima in ogni animale all'interno della foresta, per quello lui li ha potenziati, così loro cominciavano a cantare e a ballare. So I think maybe you've all seen that picture, I hope so, but it's amazing that Lord Chaitanya had so much potency, he could speak to the very soul within those animals and empower them to awaken their own souls, right? And allora, spero che tutti quanti avete presente di quell'immagine, l'avete vista, perché il signor Chaitanya aveva così tanto potere che riusciva a parlare direttamente all'anima di quegli animali, per quello li ha potenziati, e loro cantavano e ballavano al suo nome. So maybe we can't do that, but we can try to assist people. We can try to help people to awaken that spiritual essence. Può darsi che noi non siamo in grado di fare questo, però possiamo aiutare la gente di svegliare quella essenza spirituale. I was thinking how Srila Prabhupada actually came to New York, and quite a few of the people in New York were a bit animalistic, and he was able to awaken some spiritual consciousness in all of us. E Prabhupada, infatti, quando è andato a New York, le persone erano molto animalistiche, cioè avevano un'essenza molto di animale, però lui comunque è stato in grado di risvegliare la loro essenza spirituale. So every human being that's addicted to some kind of destructive behavior can be uplifted by taking shelter of the devotees of the Lord. E ogni persona che comunque è legata, prigioniera di qualcosa di negativo, e può comunque essere sollevato e liberato dall'essenza spirituale del Bhakti Yoga. And I would say that this is really one of the cornerstones of the preaching of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, that there is no discrimination, there is no prejudice. This bhakti is available for every living being. E questa è la pietra miliare della conoscenza, dell'insegnamento del signor Prabhupada e di signor Chaitanya, che ogni essere vivente può arrivare a questa conoscenza, e non c'è nessun tipo di discriminazione, nessun tipo di mettere da parte nessuno. Right.
I remember once I was living in a community in Central California, and the neighborhood dog who lived next door used to come to hear the kirtan in the morning. Mi ricordo quando vivevo in una comunità nella California centrale e c'era il cane di vicini che la mattina veniva a sentire il kirtan. Yeah, so it's possible, right? So bhakti yoga means to see the same spirit soul in the heart of every living being alongside the super soul. Allora, il Bhakti Yoga vuol dire vedere l'anima spirituale in ogni essere vivente insieme con l'anima suprema. So the correct understanding according to the Bhakti tradition is there are two of us sitting on the tree of the heart. In the Allora, heart there are two. la visione corretta è vedere che al nostro cuore ci sono due essenze sedute, ci sono due persone sedute. Right, they have the same qualities. Both are conscious, eternal, and blissful. Hanno le stesse qualità, sono tutte eterne e sono tutte benedette, gioiose e hanno tutte coscienza. But the difference is that the individual soul, which is you and me, we're only conscious of the one body, whereas the supreme soul is conscious of all bodies. E la differenza sta che l'anima individuale, cioè io e voi, siamo coscienti solo di un corpo, invece l'anima suprema è cosciente di tutti i corpi. So this is an important distinction because some paths of yoga or some paths of spirituality think that there is only one person, one supreme person, and that supreme person is me and you. But that's not correct according to the Bhakti Yoga. E questo è un passaggio estremamente importante perché ci sono alcune correnti i quali pensano che ci sia un'unica anima superiore, la quale sia cosciente di ogni cosa, ma anche di te e di me, cioè di noi. In realtà no, ci sono due. So we're speaking about this beautiful quality of samadarshana or equal vision, right? Allora parliamo di questa meravigliosa qualità del samadarshana, cioè della visione equanime. And the point is that Bhakti Yoga is not sectarian. It's not meant for any certain class or country or gender or race. La cosa importante è che Bhakti Yoga non è settoriale, non è dovuta a nessuna nazione, nessuna razza, nessuna casta e nessuna divisione. Right. And on the path of Bhakti, we're meant to honor all living beings. And we're meant to understand that we are enriched by our diversity. E nel cammino di Bhakti Yoga dobbiamo onorare ogni essere vivente e noi siamo arricchiti dalla diversità. It's so true, isn't it? Like I meet all of you wonderful Italian people. And when I speak to you or when I meet you, I feel so enriched by all the things I have to learn from you, your culture, the way you speak, your language, your art, your music, the opera. Oh my goodness, I could go on and on. Per quello, ed è proprio vero, perché quando per esempio lei sta insieme con chi è italiano e viene così arricchita da tutto quello che è la cultura, la conoscenza, l'opera, l'arte. Per quello è qualcosa che lei potrebbe andare avanti a lungo. So, for example, we learned that Prahlad Maharaj was the son of the most demoniac person, and he was a great devotee. E allora sappiamo che Prahlad Maharaj era il figlio dell'essere più demoniaco, ma lui comunque era un grande devoto. And we learned that Lord Chaitanya exalted the so-called outcast, Haridas Thakur. He was a Muslim. He was outside of the Vedic culture. Lord Chaitanya gave him the highest title, Namacharya. E il signor Chaitanya ha dato il più grande al più antico Namacharya a Haridas Thakur, quale era un fuoripasta, era un musulmano, era completamente fuori dalla cultura vedica. Yeah, and I would say that Srila Prabhupada, his own guru, and Lord Chaitanya himself were all condemned by sectarian people in India for giving so-called lower caste people and Western people like us a chance at Bhakti Yoga. E Srila Prabhupada, il suo maestro, ma
Chaitanya in India sono stati molto criticati, giudicati, perché loro davano a tutti quelli, erano i fuori casta, ma anche noi praticamente occidentali, la possibilità di progredire nel Bhakti Yoga. At one time, Srila Prabhupada's guru brought a group of pilgrims to Vrindavan, and there were many so-called low-caste people in that group. And the people of Vrindavan, the Brahmins, were throwing stones at them, and they locked the temple doors. Allora, il maestro Prabhupada una volta ha portato un gruppo di persone a Vrindavana, tra i quali tantissimi erano persone di casta molto bassa, e i brahmana che erano a Vrindavana occupavano l'altare delle pietre, addirittura hanno chiuso la porta del tempio. So these were not real Brahmins. These were only Brahmins in name only, we would say, right? Ma questi non erano veri brahmini, erano brahmini solo di nome. So there's a very nice quote from the great Catholic theologian Thomas Merton. C'è un grande passaggio del cattolico teologo Thomas Merton, where he says that the whole idea of compassion is based on a keen awareness of the interdependence. Allora, tutta l'idea della compassione è basato sulla essere risvegliati nel momento, essere nella presenza. Based on the interdependence of all living beings. Basato sulla interdipendenza di ogni essere vivente. Who are all part of one another and all involved with one another. E tutti fanno parte di l'altro e tutti sono coinvolti in l'un l'altro. As a matter of fact, there's one definition of the word compassion which says it means to tremble with someone else, to tremble along with someone else. E una definizione della parola compassione è quella di praticamente vibrare insieme con un'altra persona. Right. So then I'm going to say a little bit about the second of the first pair, this idea of Icha, or our desire. Allora, adesso parlerò della seconda parte della prima coppia, che è Icha, praticamente il nostro desiderio. And then I'm going to ask you for your questions or your thoughts or your input on or your reflections on the first pair of two. E poi vi chiederò le vostre impressioni, idee, commenti, domande sui primi due della prima coppia. Okay, so this idea of Icha, or is our desire, our will, our desire. Allora, questa idea di Icha, che è la nostra volontà, il nostro desiderio. And Bhagavad Gita says that we come into this world, this material world, being bewildered by our own desire, our own separatist mentality. E Bhagavad Gita spiega che noi veniamo in questo mondo praticamente incantati, cioè ammagliati dal nostro desiderio, dalla nostra volontà personale. Yeah, separatist, right? How do you say separatist in Italian? Separatismo, cioè personal, so personale, which means only me, only mine. Yeah, separatismo, right? Good. Okay, so it's described that, I love this language, it's so beautiful. I wish I could learn Italian. I don't think I could, but I would like to try. If I could spend a whole year. Italian is very nice. If I could spend a whole year in Italy, if Krishna would ever let me. We would love to have you here. You should know that, okay? You might kick me. Okay. No, we'll never do that. So it's described that just like when pure rainwater falls from the sky and touches the ground, it becomes contaminated by dirt, right? Ok. Praticamente viene descritto come la pioggia che è pura e pulita scende e tocca il suolo e per quel momento diventa sporca. And in the same way, our natural love for Krishna, when it comes into this world, material world, it becomes transformed into this separatissimo mentality. I don't know if I said it right. Ok, e nella stessa maniera il nostro amore per Krishna, quando praticamente viene in questo mondo, tocca praticamente l'energia materiale, viene sporcata da questo separatismo, da questo desiderio personale. Right.
And what is that mentality? It's that it's all about me and it's all about what I think is mine. It's about me and it's about mine. E una mentalità è di tutto quello che è mio ed è per me. Right. Neglecting Krishna, neglecting our source, and excluding other people. Praticamente ignorando Krishna, ignorando la nostra fonte, ignorando anche le altre persone. Right. People who are not part of my community, my group, my color, my country, my race, I exclude them. Per quello io escludo tutti quelli che non sono parte del mio gruppo, della mia famiglia, della mia nazione, della mia razza, del mio colore. Io li escludo tutti. But this idea of icha, or we have a free will to lean into the light, to love, or to lean out into the shadow. Allora, noi abbiamo comunque la volontà personale, il libero arbitrio, il quale possiamo scegliere se vogliamo pendere verso la luce o pendere verso l'ombra, cioè allontanarci dalla luce. This is our free will, right? We can turn away from Krishna's love, which is so freely given. Noi volendo abbiamo appunto il libero arbitrio che se vogliamo possiamo tirare le spalle all'amore di Krishna, che comunque ci viene dato in maniera molto, molto aperta. And when we turn away, then we become covered. E quando ti allontaniamo, noi veniamo coperti. So maybe you might have heard the name Viktor Frankl. Può darsi avete sentito il nome di Viktor Frankl. He was a psychiatrist who was put into a Jewish psychiatrist who was put into a concentration camp during World War II. Era un psicologo, era ebreo ed è stato relegato all'interno di un campo di concentramento nella seconda guerra mondiale. And he was very wise, and he began to zoom out and think how he could teach his students about this experience once he got out of the concentration camp. È estremamente intelligente e lui è cominciato a spaziare fuori dalle righe per capire come poteva insegnare ai suoi alunni tutta quell'esperienza una volta ovviamente che ne è uscito fuori. So he said that the one thing you can't take away from me is the way I choose to respond to what you do to me. Lui ha detto questa cosa, che l'unica cosa che tu non puoi portare via da me è come io rispondo a quello che tu fai a me. Right. Like the English word responsible, we are response-able. We are able to choose our response, right? Response. It's the same in Italian. La parola responsabile vuol dire abile a dare risposta, cioè noi possiamo dare una risposta a quello che ci accade. Right. And he also said that the last of one's freedoms is to choose one's attitude in any given circumstance. E l'ultima, lui continua dicendo che l'ultima delle libertà di ogni persona è l'attitudine verso quello che gli accade. So these are the first that concern our worldview. Samadarshana, I can see all living beings with equal vision, and I can choose my response to all stimulus. Allora, questi sono i primi due. Samadasana, cioè la visione equanime verso ogni essere vivente, e la mia libertà di poter scegliere come rispondere a quello che succede. So before I ask for your feedback, I just want to mention one thing. Srila Prabhupada used to use this word dovetail. You know this word dovetail? I don't know, it's a carpentry term. There's a certain thing in carpentry that you can put a certain hinge or joint to join two joints together. Two pieces. Oh, I see. I got it. What's the Italian word? Okay. Praticamente è perno, si chiama perno, scolperno, ok? Prabhupada usava questa parola perno, praticamente, che è quello che si mette tra due assi di legno per far sì praticamente che i due assi rimanessero insieme. Right. So the idea is that if we choose, we can try to align our icha, or our desire, our will, with the divine will of Krishna, if we desire.
Prabhupada dice che se noi veramente desideriamo, noi possiamo allineare la volontà divina con la nostra volontà personale. So at this point, we've done the first two only. Sorry, I guess this is a bit of a long class, but I hope no one will fall asleep. But it's beautiful. Good. All right, good. So what is your feedback? Are you having any particular feedback, or what are you finding important here? Or maybe you have a question. Maybe something wasn't clear. Allora, in questo momento abbiamo fatto soltanto i primi due, però comunque vorrei sapere in questo momento qual è il vostro feedback, qual è il vostro riscontro, se avete qualche domanda, qualcosa da cui dire. As a matter of fact, there is Gail who has lifted her hand, or his hand. No, no. Yeah. Samadarshana, Equal Vision, and Icha, our desire. Gail, great. Yeah. Hare Krishna, Mother Rukmini. Yeah. A question or two. For one thing, Icha, I'm more familiar with this word being used as the counterpart of dvesha. Icha dvesha, right. Yeah, Desire so- and hate. Desire and hate. That's the verse in Bhagavad Gita. Okay, hold, I have to translate, okay, because we are in Uh-huh. Yeah. Icha, praticamente, non ha ben presente la parola Icha, appunto, che è il desiderio personale. Ok? Right. The verse Yes. said, we are overpowered. We come into this world being overpowered by desire and hate. E il verso dice che noi siamo qui praticamente sovrafforzati, overforzati da potere e odio. Right. Yes. So I guess this is the first time that I'm hearing it being translated as free will, Icha. E credo che questa sia la prima volta che lo sento tradurre come libero. Mhm. Yeah. And No, so- sorry. Go ahead. And so I was just curious why. I was curious about the translation, but I was also curious about why it was coupled with this concept of the equal, equanimity, I guess, in terms of worldview. Why these two concepts were coupled? Ok, la domanda è prima di tutto il come è stato fatto questo tipo di traduzione, perché è stato affiancato con la visione quantica. Because as we look out into the world, we can choose how we're going to act, how we're going to treat other people, whether I'm going to treat other people as alien, as different, as less, or whether I'm going to treat them equally. I have that choice always. So this is about our worldview, looking out into the world. Allora, ha a che fare con la nostra visione del mondo, perché io guardo fuori, io posso scegliere come trattare le persone, se trattarli come equanimi, come gli stessi come sono io, e senza divisione. Ed è per questo, ed è una mia volontà, è un mio potere. It's actually a very, very beautiful thing when you think about it, that at every moment I can choose whether to open my heart, open my ears, or to act with prejudice, discrimination, hate, and bigotry. Allora in realtà è una cosa bellissima sapere che posso scegliere ogni momento come aprire il mio cuore e trattare le persone con amore e con rispetto, con accettazione, piuttosto che trattarli con odio e con divisione. Is that a bit helpful, Gail? Yes, actually, I was thinking it was something like that, the answer, but I needed confirmation. Yeah. Yeah. Gail always Gail has, pensava che fosse effettivamente la risposta fosse in questa linea, però aveva bisogno di una conferma. yeah, and I wanted to say that Gail always has great questions. We thank her for Grazie. being here. Grazie tanto. So there's something in the chat. Dayasini has something. Yes, there is.
You want to translate that into, well, maybe I'll say it in English and then you can translate it into Italian. When we are endeavoring to choose how to respond, how do we tolerate when others are being discriminating? How do we respond to this? Allora, quando noi abbiamo la possibilità di scegliere come rispondere, come possiamo tollerare quando gli altri vengono discriminati? Come possiamo rispondere a questo? Yeah, great question, Dayashini. You know, I would say one answer might be, you could respond with an open-hearted curiosity. Like, what is it about me that causes you to hate me or dislike Allora, me? una delle maniere per rispondere è quella per rispondere con una curiosità a cuore aperto. Cos'è che è di me che fa sì che tu mi odi, che tu non mi rispetti? Or what is it that I did today? What is it that I said in the office today that caused you to respond to me the way you did? O magari che cosa che ho detto oggi in ufficio che ha fatto sì che tu mi hai risposto in questo modo? Right. Right. And I think that can be very effective when we're dealing with our children, our partners, our coworkers, someone at the temple, you know, because sometimes we prejudge, right? Sometimes we jump to a conclusion that wasn't the right thing, right? Allora, la maniera migliore per trattare i nostri compagni, i nostri figli, le persone che lavoriamo insieme, le persone che sono nel tempio, perché spesso cadiamo nel pregiudizio e per quello pensiamo in avanti quello che gli altri dovrebbero pensare. We also often make assumptions, and making assumptions is one of the biggest causes of conflict in the world. Presupponiamo le cose e la presunzione è la causa della maggiore causa di conflitti nel mondo. Have you ever been driving your car on the road and you're cursing? You have to get somewhere, right? And you're cursing the person in front of you. This jerk, she's going so slow. I'm supposed to be at work. Why is she so stupid? You know, why is she such a terrible driver? Allora, vi è mai successo, state andando al lavoro, siete di fretta, la persona davanti a voi va piano, come dire, ma insomma, quella è incapace, come fa a guidare così? Perché stava così piano? Io devo andare via, come fa a guidare in questo modo? And then when you start to see a little bit more clearly, you say, oh, there's a slower car in front of her. It's not her fault at all. Ma poi guardate oltre la macchina, vedete che davanti a quella persona c'è un'altra macchina che va piano, quindi quello, ops, non è colpa sua, ma è quello che la precede. I hope this class won't be too long and bore you, but this reminds me of a story that I'd like to share with you. It's a beautiful story. Allora, spero che non vi annoierà, però come questo mi ricorda una bellissima storia al quale voglio condividere con voi. Okay, once in New York on the subway, it was a very quiet Sunday morning, and there was one man sitting alone in the subway car. Allora, una volta siamo a New York, siamo nella metropolitana, una domenica mattina, c'era un'unica persona seduta da sola nel vagone della metropolitana. And when the train stopped at a certain station, another man got on with his two kids, and the two kids were wild. They were running up and down the subway car, back and forth, making so much noise. E poi una fermata è salito nel stesso vagone un signore con due figli, ma quei due figli erano veramente selvaggi, saltavano, correvano, andavano avanti e indietro, facevano veramente grande rumore. And at a certain point, the first man, who was on the quiet car by himself at first, he turned to the other man and he said, "Sir, can you please control your children? What is wrong with them?" A un certo punto il signore che era lì da prima, che era da solo, si è rivolto al papà dei bambini e fa: "Signore, può per cortesia controllare i suoi figli? Cosa c'è sbagliato in loro?" And then the second man responded to him. He said, "Oh, I'm so sorry. Please excuse me. We've just come from the hospital where their mother died." E il padre dei bambini fa: "Signora, mi perdoni, le chiedo scusa, ma siamo appena tornati dall'ospedale e le è appena morta la mamma." Isn't that a great lesson? To not make assumptions. Non è una grandissima lezione?
non presumere le cose. Yeah. So I see there's something else in the chat here. Let's see. Yes, true. Prejudging. Yes. All people of this color, all people of this culture, all people who look like this are bad, bad, bad. Tutte le persone, sì, la presumere, praticamente tutte le persone di questa religione, di questo colore, di questa nazione, tutti questi sono cattivi, cattivi, cattivi. Okay. Are there any other points or Ci sono reflections altri punti? before we This go on? Sarah that has raised her hand. Sarah. Sarah. In Italian, you would be Sarah. Like It's so much more beautiful. Sarah. it. Rukmini. I was actually really thinking a lot about what you were saying about Viktor Frankl. I was thinking about like his career before he went into the concentration camps, and then the book that he wrote. He worked with suicidal patients beforehand, and then he obviously. Oh, wait, Sarah. She has to translate. So. Oh, sorry. Exactly. Sorry. I got excited. Ok, sì, stavo parlando appunto dello psicologo giudeo che praticamente ha scritto questo bellissimo libro dopo l'esperienza ai campi di concentramento, e lei ha detto che lui lavorava con i bambini che tentavano il suicidio. Okay, go on. Thank you. And I was just thinking about how I wonder if you ever read the Gita, because if anyone has read the man's search for meaning, it's very focused on these 2 points. E lei si chiede se lui abbia mai letto la Gita, perché il suo scritto è molto focalizzato su questi 2 punti che noi stiamo lavorando adesso. Beautiful. And it made me think of that poem that I shared with our group, Rukmini Prabhu, about the last butterfly, and how sorry. No, it's okay, go on. Okay. And how that idea of free will, even in such difficult situations, is in that connection you can have to Krishna or to God, can get you through such things, and that's what his practice was all about. That's what his practice was all about. Ok, praticamente lei ha condiviso un pensiero che ha a che fare con l'ultima farfalla, non so di come si tratta, e praticamente questo è molto legato alla volontà di scegliere e ha a che fare molto con la coach spiritual. That was it, really. How do you say butterfly in Italian? Farfalla. 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 Oh, thank you. Yeah, so perhaps, Viktor Frankl, William Blake, perhaps these people, if they didn't read Bhagavad Gita back then, perhaps they are reading it now with, it being accessible all over the world. Let's pray for that. Wonderful. So Gail has her hand up again. Gail, you have your hand up again. Hare Krishna. Yeah. Actually, this word, Icha, I don't know if you had confirmed for me that Prabhupada actually used that word in the sense of how we use our free will instead of just as meaning attraction. Desire. Or desire. Please translate, I'm sorry. La domanda è Iccia, praticamente la parola Iccia è più che Prabhupada l'ha tradotto come la nostra libero arbitrio piuttosto che desiderio. Okay? Yeah, if you look at the root, the root, it means desire. There's even a beautiful song from Bhaktivinoda Thakur that I could maybe share with you all later if there's time, about how, sorry. Yeah, sorry. Effettivamente se uno guarda la radice della parola proviene dal desiderio, ed è una bellissima canzone di Bhaktivinoda Thakur, il quale appunto, se abbiamo tempo dopo, lei ci recita, che parla di questa parola. Yeah, the song, it goes all over and over and over. He talks about how Krishna creates this world by his Icha, by his desire, and we can cooperate with him by our Icha or desire. E praticamente tutta la canzone dice di come Krishna crea tutto questo mondo usando la sua Icha, praticamente il suo desiderio, e noi possiamo collaborare con il nostro desiderio, con la nostra Icha nella sua creazione.
Is that helpful, Gail? Yeah, so I guess we can say desire means free will. Yes. Or We choose our next step by our desire, by our free will. Right. Sì, Exactly. praticamente il desiderio è il libero arbitrio. Noi sentiamo il nostro prossimo passo con il nostro, dai nostri desideri, dal nostro libero arbitrio. Good. So shall we Yeah. go on to the next pair? Is that okay? Is that okay? Okay. Yeah, I was just going to give one tiny little anecdote about making assumptions. Yeah, please. I don't know if Sarah wants to translate. Anyway, yeah. So Don't hear my is translating. one day when I was driving in Gita Nagari in Pennsylvania, I was driving, the car in front of me was driving extremely slow, like 1 mile per hour. You know, I didn't, thank God. Ok, so let me translate. Hold, ok. Era in Pennsylvania, un giorno stava guidando la macchina e la macchina davanti a lei guidava veramente molto piano, cioè 1 miglio per ora. Yeah, and thank God I didn't curse the person, but I was like getting frustrated because there was no apparent reason for going at that slow speed. Per fortuna non ho maledetto la persona, ma apparentemente non c'era nessun motivo che quella persona andasse così piano. So thank God I didn't curse the person, because what it turned out to be was that Bhakti Tirtha Swami, whose body was racked with cancer tumors at that time, was being transported, and they were going so slowly so as to minimize his pain. Wow. Praticamente dentro quella macchina c'era Bhakti Tirtha Swami, il quale era il corpo martoriato dal cancro, per quello stava andando così piano per salvaguardare praticamente il Maharaj. What a great example of about making assumptions. Thank you so much, Gail. Yeah, so I've been tolerant ever since. Wonderful, wonderful. And Sadhana put something very beautiful in the chat that I want to share with everyone. Deep set desires drive our free will. Praticamente Sadhana ha messo questa cosa. Deep set desires drive our free will. Allora, i desideri profondi sono coloro che guidano il nostro libero arbitrio. Good. Okay. So let's go on to the second pair. Living without cruelty is the way Prabhupada translates ahimsa, or without violence. Allora, la non violenza ahimsa, Prabhupada lo traduce anche convivere con la nostra crudeltà. Right. And then dharma, or righteous action, or acting in goodness. O dharma, che vuol dire la correttezza nell'azione o agire in bontà. Right. Living it, teaching by example. O vivere insegnando con l'esempio. So what comes to mind for me is the great Italian saint Francis, who said, and maybe you've heard this before, he said, I try to preach all day, and if necessary, I also use a few words. Allora, se le viene in mente San Francesco, il quale ha detto, io cerco di predicare tutto il giorno e se serve ogni tanto uso anche qualche parola. Nice. So living it, right? Not just lip service, but living it, teaching by example. Non semplicemente facendo servizio di bocca, praticamente solo parole al vento, come diremmo in italiano, ma vivendo l'esempio. Beautiful. So Srila Prabhupada defines ahimsa as not doing anything which would put others into misery or confusion. Prabhupada traduce ahimsa nel non fare niente che potrebbe mettere gli altri in difficoltà, in miseria o in confusione. Yeah. So when we think about that, we can think about causing pain to animals, causing pain to humans, causing pain to the environment, right?
Possiamo pensare allora causano dolore alle persone, agli animali, ma anche And the all'ambiente. other part of that is to help others to achieve the full spiritual capacity of the human form of life. E l'altra maniera è quella di aiutare gli altri a raggiungere la loro forma totale, la loro capacità totale nel loro sviluppo spirituale. This is real nonviolence, right? To help Questa è people, la vera non violenza. to help people achieve their fullest potential of human life, right? E aiutare le persone di raggiungere il loro potenziale animico nella loro vita umana. To see the soul in all living beings and to act in life to benefit our own soul and the souls of others. Vedere l'anima in tutti gli esseri viventi e beneficiare la nostra anima, ma anche l'anima degli altri. Otherwise, Sri Ishopanishad uses very strong language and calls us killers of the soul. If we don't live like that, we're killers of our own souls and killers of the souls of others. Sri Ishopanishad dice che se noi non, usa parole molto forti, che dice se noi non viviamo in questo modo, noi siamo assassini della nostra anima e assassini degli altri, dell'anima degli altri. Although we know that the soul can never actually be killed, it can become almost killed or comatose in certain species for a very long time, you could say. Anche se noi sappiamo che l'anima non può essere morta e non può essere uccisa, comunque può essere quasi latentemente morta o in stato comatoso in tantissime specie per tantissimo Right. tempo. And the Bible also says, he who sinneth dieth. E, You know, e nella Bibbia si dice colui che commette il peccato muore. right? So it's not as though the soul ever dies, but we almost die by acting in violence and acting in evil ways. E l'anima non può morire, però quasi muore quando noi agiamo in violenza e causiamo del male. So I want to give you, there's a very nice example from a great Buddhist teacher, Thich Nhat Hanh. I don't know if any of you have ever read his writings, Thich Nhat Hanh. Praticamente adesso c'è un bellissimo insegnamento da Thich Nhat Hanh, che è un grandissimo insegnante buddista. He was a great peacemaker, and he gives an example that I think is very powerful and understandable. Lui era un grande costruttore di pace e dà un esempio fortissimo e estremamente valido. He says if we're trying to grow lettuce in our garden and it doesn't grow very well, we might think maybe there's too much water or not enough sun or not enough rain, or maybe some destructive insects have invaded the soil. E se noi cerchiamo di far crescere qualcosa nel nostro giardino e non cresce, pensiamo che non sia, oddio, non ci sia troppa acqua, ci sia troppo sole, ci sono gli insetti, non va bene il suolo. But we would never curse the lettuce or defame the lettuce like we might do with our kids or our husband or partner or our friends, right? We would never curse the Però lettuce. noi non malediremo mai e non faremo mai male alle piante che non crescono, come faremo con i nostri figli, con il nostro partner, con chi vive con noi, con chi collabora con We noi. would never say, you stupid lettuce, you're no good. You'll never amount to anything and you'll never contribute to a good salad. Non diremo mai a quella lattuga, praticamente, oh tu stupida lattuga, non sei buona a niente e non farai mai una buona insalata. Right? Yeah. Giusto? But so often we act with that kind of like what you have this word in Italian, microaggressions. We might act with that kind of microaggressions with our children or our partners or our coworkers or our students in school or our clients or whatever. Noi invece queste microaggressioni le facciamo sui nostri figli, le faccio i nostri partner, sulle persone con le collaboriamo, con chi viviamo insieme, con i nostri clienti, con chi è intorno a noi. There's actually something, I think this is from Judaism, that says that every child has an angel that stands over it that says, grow, grow, grow. E questo
proviene probabilmente dall'ebraismo, che dice che ogni bambino ha un angelo assegnato, il quale dice cresci, cresci, cresci. So we can be angels like that for other people in the world and for ourselves as well. Noi possiamo essere questo tipo di angeli alle persone intorno a noi nel mondo, ma anche per noi stessi. And what about Dharma? Dharma means to live and act in goodness as a foundation in life and to reduce the fever of material life and bring down the temperature. E Dharma vuol dire lavorare nella fondazione del bene della nostra vita spirituale. Right. And to speak this is Bhagavad Gita again, to speak what's truthful, pleasing, beneficial. Allora, dire quello che è veritiero, è piacevole e che è da beneficio. And not agitating to others, and to regularly chant sacred mantras. E non dare noia agli altri, non far agli altri, e recitare sempre i sacri mantra. And there's something very beautiful that I want to share with you that's in the Quran that I think is super powerful. In the Quran, it advises us to consider. E allora nel Corano c'è qualcosa di molto potente che lei vorrebbe condividere con noi. Allora nel Corano viene considerato. Before speaking, ask 3 questions. First question, before I speak, is it necessary? Allora nel Corano ci sono le 3 domande. Prima di dire, devo chiedermi, è necessario? Second, is it true? È vero? And is it kind? E se è buono, ok? Queste sono le 3 domande da Right, fare prima che ognuno di noi apra bocca. right. Sometimes we hear someone say, it's not what she said, but it's how she said it. Alcune volte sentiamo dire non è quello che lei ha detto, ma è come lo ha detto. Something could be true, but at the same time, I could be speaking in an angry mood as a painful microaggression. Qualcosa può essere vero, però se io parlo in una maniera aggressiva diventa una microaggressione, perché se io sono parlo in modo arrabbiato. To someone who I actually love or I'm trying to love, right? Verso qualcuno il quale amo o magari sto cercando di amare. Right. So I want to give you a metaphor that we really need to travel to the airport of goodness. Allora vi do una metafora, noi veramente abbiamo bisogno di viaggiare verso l'aeroporto della bontà. And we need to arrive at the gate of peacefulness. E dobbiamo arrivare alla porta della pace. Self-control, tolerance, honesty. Onestà, controllo personale Self-control, honesty, and tolerance. E tolleranza. I missed the last one. Maybe it's the one that I missed more, so that's why I forgot that. You know? No, you're very tolerant. I can see. You're tolerant of all of this. Okay, and then we need to walk up the jet bridge or the skyway. E noi dopo dobbiamo attraversare la porta del cielo, del cielo. We need to, walk up the jet bridge of goodness in order to be lifted up and to fly into transcendence. E allora tramite questa porta del cielo della bontà possiamo viaggiare nel cielo della trascendenza. You got it? We can't skip that part that I'm going to become kind and tolerant. No, I'm just going to chant Hare Krishna and everyone's going to tolerate me. No, it doesn't work like that. Perché non possiamo saltare questa parte, non possiamo dire guarda io canterò Hare Krishna e tutti quanti sono obbligati a tollerarmi. No, non funziona così. Okay, so any reflections or questions on this second pair? Ahimsa, acting without harm, and Dharma, righteous action or living an example. Allora, chiedo se ci sono riflessioni o commenti su questa seconda parte, praticamente sulla Himsa, e sulla non tolleranza e sul Dharma, fare le giuste azioni. What do you all think? I have one. Yes, very good. Okay, it is an example. It happened many years ago. I saw that film. It's called No Solar, which is means our home. Okay, it is a Portuguese film, and has to do with explains what happens when people pass away. Okay,
Parlo di quel film che si chiama No Solar, che spiega cosa è portoghese e che dice che cosa succede alle persone quando muoiono. So they go to this kind of garden, okay, and they are treated like they're really suffering, and some of them are, but when they suffer too much, then they realize that the suffering is useless, so they ask for help and they are saved. E praticamente loro soffrono, ma dopo tanta sofferenza loro realizzano che la sofferenza non ha senso, allora chiedono aiuto, allora vengono salvati. But the other people that are still suffering, the other souls that are still suffering, are very angry with them. And they say, why do you help him? He committed suicide. Allora gli dicono, ma perché aiuti questa persona? Lui ha commesso suicidio. But the fact he did not commit suicide, he was a doctor. But what he did, that during all his life, he never actually took care of the things that we just said, like being kind, doing the right things, being helpful to others, assist people. He was always judging and very strict. And he never also took care of himself and of his health. Invece quella persona era semplicemente un dottore, ma un dottore molto, molto cattivo, era molto severo, non ha mai aiutato gli altri, ma anche se stesso si è sempre trattato molto male. And what actually remind me like a bell, like why he didn't actually commit suicide, but what he did a very low suicide during all his life. Like he started dying since the moment that he was alive. Quello che mi ha suonato è che lui in realtà non ha commesso suicidio immediato, però ha commesso un suicidio molto lento dal primo momento della sua vita. Wow, very powerful, very powerful. Yeah, so by neglecting his own self-interest and the self-interest of others, he was really, as Narottam Das Thakur said, he was drinking poison consciously. Praticamente lui, negando se stesso e anche gli altri, lui beveva del veleno costantemente. Very powerful. Thank you so much. Gail, do you have another question, or your hand's still up from before? One more question. Again, I just want to connect the two concepts of this pair, this couple. So the two concepts are living by example, right? And ahimsa, right? Era And so- praticamente, sorry, praticamente lei vorrebbe collegare appunto questi due argomenti di questa seconda coppia, che praticamente è la himsa e vivere nella giusta maniera. Yeah, So- sorry, go ahead. So is the idea by linking these two that one should pursue the ultimate welfare of others by one's own example? Like, Praticamente uno dovrebbe seguire il benessere degli altri facendo se stesso l'esempio? You could say that. So the first two were about our big worldview, having equal vision, right? And our desire, how each step we take is based on our desire. Now these two are about our relationships between ourselves and others. Is what I'm doing. I primi due passaggi sono a che fare con il passaggio globale, cioè quello che noi agiamo a livello intorno a noi. Invece i secondi passaggi sono personali, come agiamo noi e con le persone che sono intorno a noi in generale, al privato, al chiuso. Right. Is what I'm saying or what I'm doing kind? Am I living an example? You know, in ISKCON, we preach. But are we really living what we preach? Quello che sto facendo è buono? Sono l'esempio di quello che dico? Perché in ISKCON spesso noi facciamo predica, ma è solo predica. Yeah, and we should say also that the first process is hearing, not preaching, but hearing. So first we have to understand the person that we're hearing from here first, and then perhaps there's one or two words we could share, right? So I would say, go ahead. Il primo passaggio praticamente è quello del sentire, dobbiamo ascoltare le persone le quali noi vogliamo predicare. Prima dobbiamo imparare ad ascoltarli e poi possiamo predicare verso di loro.
So again, to answer your question, I think, Gail, this is about the middle place, the middle space, our dealings between ourselves and others. Questo ha a che fare con lo spazio di mezzo e che ha a che fare con la nostra relazione con gli altri intorno a noi. Is that helpful, Gail? But the first couplet, let's say, that also seems to, deal with how we deal with others, by seeing them. Ma anche la prima copia parla di come dobbiamo trattare gli altri. True, but maybe in a more zoomed out perspective. Like Yeah. if you really zoom out, then we can think about equal vision and my desire in each step I take. But when it comes to my daily dealings with my kids, my husband, my everything, then this is a little bit more of a microcosm. Sì, vero, però ha a che fare con il primo con macrocosmo, che praticamente noi dobbiamo espandersi con tutto quello che è la visione globale con la visione equanime. Invece la seconda parte è con il nostro microcosmo, cioè con come gestisco la mia giornata quotidiana, con i miei figli, con chi è intorno a me. Is that helpful, Gail? Yes, and just one last thing is I got confused if you mentioned verse 321 in connection to this pair or the pair that you're about to discuss. Yes, thank you. You're very sharp, Gail. Yes, that one also, 321, is about whatever a great person does, common men will follow. Yes, thank you so much. Okay, thank Sì, you. Gail praticamente nomina il passaggio 3, il capitolo 3, che effettivamente parla dell'esempio, no? Dell'acciaria, quello che tante persone fa, gli altri seguono. Great. So anybody else have any thoughts or anything that was not clear or any reflections or any questions? Ci sono altre domande, pensieri, commenti da fare? Doesn't Okay, seem to be. Gail, maybe take your hand down so we'll know if you really have your hand up or down. Okay, so then. Please let me ask something. Okay. Chi può guardare? Io purtroppo sto traducendo, non posso guardare Facebook. Se qualcuno può controllare Facebook, se ci sono domande o commenti là, te lo segnali, va bene? Grazie mille. Because since I'm translating, I can also control what's going online. Good. Okay. So as if someone can please control if there are comments or questions online so they can point them out. Good. So we have people watching on Facebook as well. Yes, we have. Wonderful. We Okay. are on streaming. We are on live streaming on Facebook. Okay, great. So can we go to the third pair then? Yes. Okay. So the third pair, this is about keeping an internal focus. And sorry, go ahead. Ok, la terza coppia ha a che fare con il focus interiore, personale. And that is, these two are in Sanskrit priti, or a love or affection, or loving ecstasy. In sanscrito questi sono priti, o amore, o estasi, o voler bene. Loving affection, yeah. And the other one, sorry. And the other one is amanitvam, or humility. E allora il primo è il voler bene, l'amore, e l'altro è amanita, praticamente l'umiltà. Yeah. So I really see the link between these two. And, there's a verse in Bhagavad Gita for those of you who like to look up verses. It's chapter 10, verse number 8. And in the Sanskrit, it uses the term Buddha Bhava Samandita. Buddha Bhava Samandita. Allora, Buddha Bhava Samandita è nel 10° capitolo praticamente della Bhagavad Gita, per quelli che vogliono andare a vederlo, ed è una cosa che a lei questa coppia lo ricorda molto. And it's a really interesting term because Buddha means, we know Buddha was intelligent, wise. Buddha means use your intelligence. And then, but bhava means emotion. So Buddha Bhava Samandita. Allora, Buddha vuol dire l'intelligenza, usare la propria intelligenza. Bhava vuol dire emozioni, per quello Buddha Bhava Samandita. Krishna says that those who see that I am the source of all things,
they worship me with wise, deep, enlightened emotions. Krishna dice che loro che vedono che io sono la fonte di ogni cosa, loro mi venerano con intelligenza emotiva e saggezza. E Because anche sometimes when we come to Krishna consciousness, we think, I should shut off all my emotions and just use my intellect. I will live in my head. che delle volte quando noi vediamo l'azione di Krishna pensiamo che dobbiamo chiudere le nostre emozioni e vivere solo con la mente. But this idea of Buddha Bhava Samandita in wise, loving, emotional ecstasy is very beautiful. Invece questa Bhava Samamita, che vuol dire saggezza, amorevole e emotiva estasi, ok? Estasi sarebbe in italiano estasi saggia con emozione e saggezza, è qualcosa che ci insegna la via. And these two are the linking point. This is very, very beautiful, I think, and I really want to share this, that the transitional point is gratitude. This linking between love and humility, the linking point is the point of gratitude. Quello che vorrei comunque condividere con voi è che il punto di intersezione tra l'amore, l'umiltà e la gratitudine. Right. To serve consciously with an appreciative heart. E servire coscientemente con un cuore che è in grado di apprezzare. To understand that I am small and my time here is finite, right? E comprendere che io sono piccolo, che il mio tempo qui ha una fine. Right. So gratitude puts us in another dimension of living. Allora la gratitudine ci mette a un livello diverso di esistenza. Yeah, and I have some nice favorite quotes I want to share with you about this. E ho anche delle cose da condividere con voi, dei versi da condividere con voi, molti mi piacciono molto. His Holiness Radhanath Swami said, true happiness is forever within us, but we only have the present moment to seek and find it. E Radhanath Swami ha detto la true happiness, allora la vera felicità è quello che noi è sempre con noi, ma noi abbiamo solo il presente per cercarla dentro di noi. Right. So my attitude of love and humility should be, thank you, Krishna. Thank you for this time, for this mind, for this body. Allora, la mia attitudine di amore e umiltà è la gratitudine, che grazie Krishna per questo momento, per questo corpo, per questa vita. Thank you for these friends and thank you for this opportunity to serve and show my gratitude in some tiny little way. Grazie per questi amici, grazie per la possibilità di servire e mostrare la mia gratitudine in questa maniera così piccola, così insignificante. Here's a quote that I love. We can only be said to be alive. We can only be Noi said possiamo to be dire soltanto che siamo vivi in those moments when our hearts are conscious of our treasures. e solo nei momenti che i nostri cuori sono consapevoli dei nostri tesori. I hope you don't mind, this is going to be the world's longest class, but I have another quote I'd like to share from Radhanath Swami. Do you mind? Is it all right? Please do. Yes, please do. Chiedo scusa, questa sarà la più lunga lezione della storia. Comunque c'è un altro verso che volevo condividere da Swami. Okay, here's another one. This is really beautiful. He says, in order for the seed to grow, it has to have soft and fertile ground. E lui dice che per far sì che un seme cresce ha bisogno del suolo che sia buono e fertile. Gratitude makes our hearts soft. E la gratitudine fa sì che il nostro cuore diventa morbido. Gratitude fertilizes our heart. La gratitudine fertilizza il nostro cuore.
Gratitude enables the seed of bhakti to grow. La gratitudine fa sì che il seme della bhakti cresca. When we expect, when we think we deserve, when we want something different than what we are getting from Krishna, that is a symptom of being ungrateful. Quando noi pensiamo di volere, quando noi desideriamo qualcosa di diverso di quello che noi riceviamo, quello è il seme dell'ingratitudine. Right. So then this humility, this amanitvam, is about knowing the reality of my tininess. And sorry, go ahead. L'umiltà, la mamita, è conoscere la realtà della mia piccolezza. Humility is just reality, no understanding my tininess and living the satisfaction of my sacred smallness. E l'umiltà è la realtà, è la conoscere la sacralità della mia piccolezza, della mia realtà, della mia realtà. Right. So I like to give an example of like a tiny screw in your computer or a tiny cog in a wheel. E praticamente noi siamo un piccolo granato del computer o una piccola rotellina in una ruota. It's tiny, but it's essential. And if it, È piccolo, ma è essenziale. If it falls in the street and it's out of its place of service, then it's useless and it just gets kicked into the gutter. E se cade nella strada ed è fuori dal posto dove deve essere per fare servizio, viene buttato via e viene praticamente eliminato. But it's just like us, when we find a place where we can serve, when we find a place of serving, then we feel that we're essential and we're worthy. Come noi, quando noi troviamo un posto dove possiamo fare servizio, in quel momento noi pensiamo che abbiamo un valore, che siamo utili. So I love this quote from Mother Teresa. She says that she's talking about her and her sisters, because people always say, you are great, great, great. Ok, praticamente c'è questa citazione di Madre Teresa, che lei parla di se stessa e delle sue sorelle, perché loro dicono sempre sei grande, sei grande, sei grande. So she says, we think that whatever we're doing is just like drops in the ocean. E lei dice che noi pensiamo che qualsiasi cosa noi facciamo non è nient'altro che gocce nell'oceano. But then she says, but still, without those tiny drops, the ocean would be that much less. Ma comunque, lei continua, ma comunque senza queste piccole gocce, l'oceano sarebbe quelle gocce, avrebbe quelle gocce di meno, sarebbe quelle gocce più piccole. It's beautiful, isn't it? That we're tiny, but we are worthy. È bellissimo, no? Noi siamo piccoli, ma comunque abbiamo del valore. And this is the reality of humility in love. E questa è la realtà dell'umiltà nell'amore. So here I want to share something with you from Srila Prabhupada. Voglio condividere qualcosa con voi che proviene da Prabhupada. And this is what he said when he was installing the deities in Los Angeles for the first time, maybe 1969. Allora, quello l'ha detto quando installava le divinità la prima volta a Los Angeles nel 1969. So he said, the real thing is bhakti. What can you offer to Krishna? Lui ha detto che l'unica cosa vera è bhakti, cioè quello che tu puoi offrire a Krishna. Everything belongs to Krishna. What have you got? What is your value? E lui dice qualsiasi cosa che tu hai appartiene a Krishna. E cosa che tu hai? Qual è il tuo valore? And what is the value of your things? It is nothing. E qual è il valore delle tue cose? Therefore, Nulla. the real thing is bhaktya. The real thing is your feeling. Per quello l'unica cosa vera è la bhaktya, sono le tue emozioni. And then he teaches us how to offer to Krishna. He says, Krishna, kindly take it.
E poi ci insegna come offrire qualcosa a Krishna, chiedendo: Krishna, ti prego, gentilmente, accettalo. I have no qualification. I am most rotten, fallen, but I have brought this thing for you. E non ho nessuna qualifica, sono l'ultimo degli ultimi, sono un caduto, però ho portato questa cosa qui per te. Please take it. Ti prego, prendilo. And at this point, Accettalo. Srila Prabhupada was crying. E a questo punto Srila Prabhupada stava piangendo. And then he said, this will be accepted. Don't be puffed up. E lui fa: questo sarà accettato, non siate presuntuosi. He said, always be careful. You are dealing with Krishna. That is my request. Lui ha detto: siate sempre attenti, avete a che fare con Krishna. Questa è la mia richiesta. So this is the last pair, humility and love, with gratitude in a sandwich in between. So Questa è l'ultima coppia, gratitudine e umiltà, con con amore e umiltà, con gratitudine in mezzo, fare da sandwich. because when we are humble, we will be grateful for all that we receive, and we will be able to come to the path of love. Perché quando siamo umili saremo grati di quello che noi riceviamo e così andremo nel cammino dell'amore. Because without gratitude, there is no question of love. Perché senza gratitudine non c'è nessuna possibilità di amore. So thank you so much. Any reflections on this last pair, the most wonderful of all? E vi ringrazio molto. Domande, riflessioni su questa ultima parte, che è quella più gloriosa di tutte? Oh my God, Gail has another question. Gail, you are the best. Hare Krishna, actually, this is a comment. Okay. Yep, you know, I love the way Danadar Maharaj makes the connection between humility, gratitude, and love. He says that if you are humble, right, you will recognize your dependence. And by recognizing your dependence, then you will be grateful for that which you know you couldn't have gotten or accomplished on your own. Beautiful. So you will be Okay, grateful. hold. I need help. Yeah. Ok, Damodar Maharaj fa questo bellissimo commento che ha a che fare con la gratitudine e l'amore e l'umiltà. Ok, so now repeat slowly. That's very beautiful. Thank you so much. It actually Yes. reminds, sorry, No, reminds you me know, of, sorry, there was the point I really wanted to make was he gives the flip side of that, you know. So Lui if praticamente dà la possibilità di vedere attraverso. yeah, so okay, like we said, if you are humble, then you'll be grateful. And when you are grateful, Lui dice: se sei umile sarai grato. And then when you're grateful, naturally, you will feel affection for the person who has given you what you couldn't have gotten on your own. E se sei grato in maniera onesta, sincera, allora sarai, se dirai anche l'amore verso la persona che ti dà quella cosa che tu non avresti potuto avere da solo. But the other side, the reverse, is that if you are having feelings of entitlement, right, which is the opposite of Se humility. invece l'opposto dell'umiltà è che se tu pensi che qualcosa ti è dovuto, Yeah, then when you get something, you will not feel grateful because you feel like you will feel like you deserved it. right. So, quando prendi qualcosa non sarai grato perché pensi che ti è dovuto, che te lo devono dare.
And so if you feel like you deserved something that you got, which was actually mercy, you will not be able, it precludes the experience of love because you thought you deserved it. You don't realize that it came by mercy. It was undeserved kindness. If you don't Se recognize invece undeserved, qualcosa, tutto quello che ti viene dato comunque è dovuto alla misericordia, per quello se tu pensi che, che ti sia dovuto, perché non senti la misericordia di quell'atto di donazione, allora non sentirai nemmeno l'amore. Beautiful. yeah, if you don't recognize undeserved kindness, how can you experience love? That's his point. Cioè, se non puoi sperimentare la bontà che non ti meriti, come puoi sperimentare l'amore? Beautiful, beautiful, beautiful. And to put it another way, if we're not humble and grateful in our hearts, we won't recognize Krishna's grace when it comes to us. Yeah. E come dice Rukmini Dasi, che se noi non siamo umili e grati, non riconosceremo nemmeno l'amore di Krishna nei nostri cuori. Beautiful. Thank you so much. Anybody else have any thoughts or reflections or questions or anything? Ci sono altre domande, riflessioni, commenti? I hope I haven't kept you past dinner time. Spero di non avervi tenuto oltre l'ora di cena. It's not dinner time, it's bedtime. It's late. You may never invite me again. I'm sorry. No. People are dropping off. Thank you all so much. Thank you all so much. It's such an honor to be with you. Vi ringrazio tutti quanti, è un così grande onore essere qui. Grazie. Thank you so much for coming. We're very, very happy that you could come and share Bhakti Yoga, your realizations with everyone. Thank you so much. It's a great honor to be invited. Thank you. Your grace and Krishna's grace. We are waiting for you again, you know? It'll be after the summer because now summertime, there's less and less people because they're all going out. It's warm and so. In the future, you better invite me for the morning so I don't keep you up too late. No, don't worry. Time problem. Dice che magari nel futuro le chiamiamo la mattina così non ci tiene oltre tempo oltre ora di andare a letto. Va benissimo, va benissimo. Okay. Thank you all so much. Thank Hare you all. Krishna, thank you. Hare Krishna, Hare thank you Krishna. so much for Hare Krishna. Hare Krishna. And make sure you tell your husband that we'll invite him Hare Krishna. in September, not because now it's people are less and less and less. So. He will be very happy. Italy is his most favorite country in the world and mine as well. Yeah, so you should come back soon. Come and visit soon. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. to Hare all. Krishna. Thank you so much. Rukmini Devi Dasi, Gita. Jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Bye. Haribol.